na biso avant toloba divers nakomekana nu korapele bandeko nyonso nayebi ke toza deja koavance malamu mingi na makambo euti oleka ya corona awa touti koleka na baetape ya makasi te tomonanaka te mais kala mingi te vraiment gouvernement bandi ofungola donc il faut tous se préparer ke tokokutana biso na bareunion bato baza nanu na mwa te na bareunion na biso ebandeli tokosala nyonso ete tozwa transport na bareunion ndenge mamangela alingaka asepela donc nayebi te epuis tokoluka réunion moko tosala ya retrouvaille na biso oyo eumeli ke tomonani te tokozwa yango neti fete ya bamama tosepeli vraiment tosepela tomonana esali mikolo ebele eke bandeko ebele toperdre bango oyo tomonani ifo tokumisa nzambe tosepela kasi yango wana te papa tozala bien Mobutu aloba na biso ata okufi miso mokolo oyo olobi te mokolo ya kosepela sepela po mokolo bakotia na cercueil okuningana lisusu te oyoki sepela invité bamama na biso nyonso bato nyonso tomonana donc wana tokosala effort ekokisama po tosepela bon na divers nayebi te soki moto wana divers mosusu ezali ke tosolai na bato ya congo batindi deja barapport wana oyo tosengaki bango basala alors tokobika tokutana na bango peut-être na avant fin ya mois ya juin réunion ya samedi eza réunion ya immigration motu nyonso wana makambo etali immigration bozanga te samedi oyo tokolobela makambo etali immigration tosala nanu évaluation moke qu'est-ce qui se passe bato nanu bazwi mikanda pe te eloko nini tokosala ensemble po topesa moke mwa pression na baautorité boya na makanisi to étudier qu'est-ce qu'il faut faire mais eloko ya motu ya vraiment ezali ke ebele bazozwa déjà bamembre na biso ebele bazozwa mpe bakocontinue kozwa alors tokotala oyo bazwi eloko nini tosalaki po tosala bamosusu mpe bazwa po tokutana samedi oyo toza na réunion immigration alors tobenga mpe baninga baya tomeka kopartage eloko nini tokosala président moto wana divers napesi bino parole ok président nga nalingai nalobaka boye mpo namonaki likambo ya dossier ya kini wana yango nalingai nasolola yango mwa moke en fait nyonso nazoloba yango lisusu te mpo esi esalami nazoloba yango na contexte moko ke Congo support eza monene eke un jour tobanda kozala na babranche partout all over the world so problème na ngai eza boye nga ntango namonaka Congo support nayebi te peut-être mutu mosu akomona nga neti mwa fu moko boye bani ndenge namonela Congo support eza ndenge namonaka baparti nyonso ndenge ezalaka alors soki tozo kotambola na ndenge oyo tozotambola ke Congo support efungwami na Congo bien na Kinshasa Congo support awa na poto echepwa bakestion nanga soki wana ozala soki lelo bato bafungoli Congo support na Gabon donc biso awa photo supporter soki lobi Congo support efungwami na Inde biso ka muto ato banda supporter alobi bongo pona nini parce que namonaka même ba IDPS ba parti nyonso namona ntango bafonctionnaka na ndimi te ke IDPS atindelaka ba parti na bango oyo ezali ya bambongo to babiloko mpo basalela so bato nyonso place bazali soki balingi baadere na Congo support fo bazala baresponsable eloko nga nalikaki naloba fo bazala baresponsable parce que même biso moko awa na Congo support na poto toza na baproblème moko ntango mosusu ke nga na kozala nasalaka te me nabetaka mwa bacope na nga bato mosusu basalaka te me biso nyonso tozoko rich ke tosomba tosalaka effort tosomba bacarte tosala boye tozongisa boye malgré badifficulté na biso badifficulté na biso eza kaka ndenge moko na badifficulté oyo bafrère basere na biso baza nango na Congo donc bango mpe fo balingaka baose organiser mpo bango balingi bazala na Congo support donc eza te ke nyonso bango bakosalela ezala lokola charge ya biso awa soki tokontinue na elan wana alors soki Congo support nayebi te soki ezala deya na South Africa tokolinga su to aider bango soki ekozala na Gabon tokolinga to aider bango bongo soki ekozala na Belgique na France mponi tokoyede te parce que biso tu toa bacongolais donc naolingaka esprit wana fo elata mutu nyonso akolingana na Congo support malgré ntango toyaka awa tozalaka na badifficulté mais tozalaka obligé ya kosomba carte
tokotala te que donc yo sala kate mais toza obligé que faut somba carte donc na moi esprit wana yango na lingaki na lobake faut ko tala yango na balisu moko boye malgré que c'est salami na ça c'est salami bozi ba note to sala yango mais faut moi prudence moko ekota olobi to ko so batu na Afrique du Sud de na oloba na répéter ko so batu na Angola donc ko banda ko sala ka ke biso am to banda ko fournir kuna ba biloko kuna or bango pe baza capable ya kusala basali ba makambutu mais bato zwa ba idée na bango so uta koto ndenge za la ka ba IDPS makambo salami na Congo koto ba pesa information ba partager. Donc na sens wana ngai na loba pour aider eza mabete ko tinde loko eza mabete mais ezala vraiment te que batu place baza na Congo ba yebake ndenge biso tozalia ba soki to na posa loyer e ko uta na poto soki to na posa computer e ko uta na poto non e ko uta na poto mais na fona bango pe donc eloko mona lingai kana loba muke ya mwana na bango date to sana bango ya ko ebisa bango parce que il faut pas comprendre vision za ndenge wana yeah vous supportez en États-Unis batambola na mbongo na bango moko na voilà. Canada na bango moko na Afrique du Sud bana mbongo na bango moko tozaka na Congo nde to na difficulté bazao to na besoin ya siège to na besoin ya enregistrement bon to tala ki dossier na bango la plupart on dirait to na problème peut-être baza vraiment na désolité. Non, ça c'est vrai, yango na lobby côté wana naza vraiment understandable. Mais na ligne na solo bake na ligne ndete ke faut moi eloko moko sala mato ebake esilika na Congo te ekozala un jour na Angola ekozala un jour place alors to linga te ke batu wana nyoso sokoza ke bafungoli ezala ke no Congo sapota wana Londres te kotinda baza na Congo Afrique du Sud to eda bango te muke mais bango batinda ba mbongo na bango basomba bakar voilà et ça bongo présent. Et puis même ata ba carte ndenge za ndengona na Congo na ba IDPS soki mutalingo somba okoti IDPS kuna ba somba ba carte ba somba opeka na ba $10 ya président. Wow. Omoni ba somba ba carte parti peka na ba $10. Donc bango pe kuna fo bateka ba carte parti soki koza na ba prix wana donc ezate ke parti mo bo aleki biso to l'équipe non toza biso no sto ba parti politique biso no tozo bunda po lobi to diriger ba mboka wana. Donc na sens wana président mo mukena ko ba naza contre te ke oyo kosala na Congo non mais na linga ke faut kotalisa bango pe bayebaki base la substance nyoso te ke uta aw to pesa pe bande comme sous parole. Merci président. Merci. Donc si ko mutu musu so na parole d'hiver oui Paul d'hiver. Yeah, merci président pour la question de loba. Mais nga na souligner ka loko moko boye. Congo support les États-Unis, les Inde, les Philippines, ce qui va. Mais il faut tirer drapeau. Mais texte is la moko, chart is la moko, règlement d'ordre intérieur is la moko. Par exemple, article 25 de l'Obaki Boye. Sokeneti bon albakaka sokeneti okufeli sorry sokeneti okufeli papa mutino sa Congo support faut pas payer ça par exemple 5 € partout texte zalaka moko Congo support siège nango eza na Londres le même texte wana il faut étambola mokili mobimba muta ko changer texte azate na suki wana merci Paul sorry oui mais idée wana lobeza mabete mais wana eza ba idée ya ba charité ya ba mutualité ke mutu akufeli nga soki naza na problème eza na problème ezali ke nga na koya na mupanze pai na yo on comprend ezate ke soki mutu aza na problème na Congo support to cotiser bambongo wana eza ba mama mutualité ba charité exemple article Paul merci mingi to tika mutu soka lobby to tika kamata to yokana batu mususu yezi lelo aza makasi moko osala te ko na pression to mutu ana divers ou bien to pesa mpende ko ya aza na biso lelo na lingina yokana no antu alubi na nute shirera alubi na nute
Maman Hortense alobi nanu te, Marie Luzolo alobi nanu te, Marie Jeanne alobi nanu te, mais nalingi nayoka bango na. Maman Hortense. Oui, président. Bonio, na divers anelo oloba te. Exact, président. Nyonso ga yango yoka yoka. Très bien. Divers on même quoi ça biso anniversaire no le gaïlo bi. OK. Tokemba la moko e pa mama Marisa na ngaloba. Eh, tutikali bato ya mitema malamu baloba papa. Oh, mama Aisha. Otina likakutema mabe solo. Mama Aisha ne loba na yo loba mama Aisha ngana na posa yoko. Oh. Nasa motema malamu. Mama tika lonzo. Ima tika lonzo. Telokolo o soumettre bango olobeli bango olaki bango batie mudende baza kozela mais salela bango mais faut kolobela bango que non prochainement il fallait ka bino moko nde bo supporter bo bofutaka loué na bino eza te ke ngai awa natindelaka bino lisusu mpo nafutelaka bino par mois wana yango wana nalinga na bakipapa eza na mingi te. Merci maman. Donc bitumbo moneli na botina. Toza na kimia ba mama na ngai bino bozali ba mama neti ba mama nyonso te. Nazana fierté. Nazokoka kokota na bikambo oyo te mpo nazotala boza baboti na biso. Mama Angèle soko oyebi so kotumbola mama na kobuti yo kozala so na réunion te. Lobeli ngai mabele kona muntu akanaki ngai deja kola samoni ngai mabe na ye soki nasali Mama Marijane na obenga yo. Mama Marijane. Mama Marijane na obenga mama s'il vous plaît ko jano kanda te na obenga to solo la s'il te plaît. Ok, anto botika nanu nalingi sute mutu aloba siko ngai naloba na ba mama. Na sengi to nyonso aloba lisute. Maman Angèle. Papa. Papa. Moni awa mama nga nazo respecte bino mingi boza baboti kaka bozaka ba membre te boza baboti to respectaka mingi munoko ezanga na libaku te esika bato bazali ntango tosali libaku me biso bana omona nalobi nazongi nsima na likambo nalobi kimia ezala kati na bino bozala na kimia mama namonaki yango se président ntango ozozonga nsima te mama ozoloba kaka mama abima nde namonaki te eza ya malamu eloko ye alobaki na ngai te botika ye alobaka kaka toyokende nanu shirel toyoki yo nanu te kuna lelo oza na divers. Bonsoir président, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Namoni pandemie ezalobi na sepeli na ide na ye donc bataki il faut bazala batiaka cotisation mpe ya ndenge biso totiaka mpo ekoki koyede bango nde mama Marisha nalobi loyer bango mo basupporte loyer nayebi ke loyer na kini ezalaka nango moins cher ba 50 60 dollars 70 basoutenir loyer na bango donc so biso totia un pas tokoki koyede bango mpona peut-être mbongo ya nde baloba mbongo bafutaka wana mpona bazwa esika après bango basupporte loyer na bango donc faut tozala clair po ocharge wana soki yo meke ondima yango ekomaka ya yo moko président kofuta ya bango baloyer maningi ye tokosala oyo tokosala naye bazala dana na esika bango basupporta loyer batiaka mpe cotisation nde biso mpe totiaka cotisation awa chaque mois topesaka mbongo mwa 5 livres efet donc soki bakomi kosala bongo any problème ekoki apen bakoyeba nde nini ya kolongola yango moni ndenge mpe président babengaka yo mpona bamatanga o président nakufeli cotisation biloko wana ifo interdire bango yango donc dans la politique c'est pas l'argent nde yo moko olobaka soki totie mbongo liboso
toavance te soki bango mo baye bamoni ke bato baa na poto bakosunga biso tokosunga bango na bafamille na bango te soki bato bakufeli tokosoutenir bango te donc faut oza clair donc eza politique donc nde toza na tozobunda mpona makila ya mboka donc soki batie mbongo liboso tokoke liboso te donc base prendre en charge ya teke o président akufelaki mama ndenge yo yebi président nde babengaka mama nanga akufaki oyo nabukanaki lokolo donc biso tozala bango bacharge wana te donc il faut bango mo base prendre en charge donc bongo fo yesa bango nde boye c'est la politique donc politique totia mbongo liboso te donc oyo amoni ke aomonaka bozwa mbongo na bata poto alongwa donc faut tozala vraiment clair mpona yango wana. Merci beaucoup. Tozokende mbingi na lumbangu metoyoka nipende kona biso ya mundela ya kilelo. Sorry Vivian, can you hear me now? Yes, I can hear you. Yeah. It's been a difficult day. But I did give you some briefing on what we're doing. But if you have anything to tell us, we already discussed what Paul Kagame, what he said. It was a bit terrible. He was talking some nonsense, and there was so many issues to deal with. We see him as very arrogant and very rude in relation to the way he look our country down. But we have now something to speak. But if you have anything to say, we're moving now forward. And also there has some positive outcome. A lot of people have been accepted to get the vaccine. So we got a good number of people being vaccinated now. Yeah, that's exactly to get more. And someone who's leading our vaccine department has already had his vaccine. So it sounded very good. But he lives in Scotland, so some very good outcome. But if you have anything to tell us, I'm going to listen to it. Right. Well, as far as I think, all I can say, as I said to Okito earlier on, I think the thing to just say is that probably the best thing to do is to just ignore what he said, because it's just, we all know it's just ridiculous, it's crazy, and maybe he wanted a bit of publicity, but the best way of dealing with it is to ignore it. And as you know, we are all friends of Mukwege, and I think the best way we can to follow it up is just to ignore it, because he's got exactly what he wants, which is publicity. And the best way of treating it is just not to say it, because it will just disappear. And as I say, I think people need to know that Mukwege is our friend. And I think the best thing we can do is just to carry on supporting Mukwege. And just, if anybody asks us what we think, we just say, well, it's a load of nonsense. And as you say, he's arrogant. And he's trying to make a point for his own end. So I think the best thing to do, as far as he's concerned, is to just ignore it. But I mean, the only thing I have to say, obviously, I'm myself getting involved with the vaccine rollout. I've been asked to help to give the vaccines myself after having 2 of them. So yeah. I think, I mean, it's obviously, people are obviously being put off, because some people, I was quite poorly after the second vaccine, and I know it can make you poorly, but at the end of the day, it's a vaccine, and we need to have it. And I think the problem we've got at the moment is European and the West and the wider keeping them. And we need to, none of us are safe until we're all safe at the end of the day. And I think what the government is doing is completely wrong in travel restrictions and stuff, but that's a political end. I mean, I think there'll be so few cases in Congo. Saying to somebody they can't go there at the moment is just wrong. That's my own thought. But the only other thing I would like to share with you, that I am hoping to go out there, all being well, as soon as I can. There's a project that I've been asked to get onto. I will just read you the title of the project. It's Project de lutte de la prise en charge de la malnutrition chez les enfants et des personnes, femmes, vulnérables dans les 3 territoires de Sud Kivu. And this is a project that I have been asked to get involved with, which will mean me taking a good few months out there to help with a 4-month project of malnutrition. So everybody keep their fingers crossed, everything crossed, that this will happen. Obviously, relying on
me getting a visa out there. So if anybody's hand friendly with the embassy staff in London, let me know, because I need a visa to go there. And just to really help the situation of malnutrition, education, women's health, women's issues, and obviously Mukwege is going to be, I'm sure, be helping us with it as well, because the doctors are working with me, are friends of his. So that is the latest project I have. Everybody keep their fingers crossed that this will happen, please. And I will be in Congo for 4 months if all goes well from beginning of July. But obviously it's up to the situation, and I hope everything works out. That's good. We wish you the best. I think we got a lot of friends who have a good link with the embassy, and if you really need a visa, we're gonna speak to them. They could help. Yeah, that's good. I think that the system in Congo at the moment is not very difficult for you to go. Yeah. If you go to the embassy, I think the process is not going to be that much difficult. My understanding. We need more evidence on that. But I think a lot of people are going to Congo now. They said the things have changed. Yeah, I mean, you haven't got a problem there, and this is why they talk about saying the red lines, the green lines, the amber. It's they're giving mixed messages as always. You're vaccinated, you're safe. So why can't we go anywhere? I mean, viruses change, like the Indian virus is coming over here. They're talking about so many cases, but at the end of the day, it's not killing people like like it was last year. Yeah. And I think viruses are always going to change. It's viruses. Every virus change. When you get a cold, a cough, you get it again because it's changed. It's exactly the same with the COVID. We had SARS a few years ago, and that killed a lot of people, not here, but other parts of the world. And I think the government have got to realise that, you can't stay vulnerable for businessmen who have always been able to do out there, because obviously the government think they're immune, who have no self-isolation. And then you're going to make me, who's been up there for 4 months doing good work, maybe rest in a hotel it's crazy, stupid. But anyway, let's see how things pan out on that front. That's fine. Let me translate for a second for people. Mama njere na ngina traduire mama boli bisapo alobi na anglais alobi makambo kitoko ya solo alobi makambo Paul Kagame alobi ezali kaka lolendo na ye makambo ezanga tina ye azo continue porter Dr Mukwege oyo nyonso Paul Kagame alobi akosamba azaka akolakisa lolendo aza mutu moko ta akolanda ye oyo bakolanda ye balanda ye aza neka akolakisa lolendo ya mokonzi aza nango ye azaka na nsima ya Dr Mukwege. Ya eloko ami bala lobi aza na projet moko ya kosunga bana na problème ya kolia bana malnutrition, mais azolinga ba solliciter ye na projet wana po asala na bango na côté ya Sud Kivu bazokende kosunga bana malnutrition aoluka visa pe mutu ayobi ambassadeur asunga ye azwa visa po akende Congo akende kosala mosala wana akende pena mboka na biso te boni boy nzo bati tozofumulela yo makambo na mboka na biso ya asote biso akende kaka kuna na Bukavu mama to mboka moko tika kokabula donc mais pona visa pona visa eza nango problème te bolimbisa ngai bolimbisa Bukavu eza na Congo te ete nga nakanisaki te na bato oyo bato bazokunda na biso na bosani président visa eza problème te visa kokozongo même na aéroport soki akiti te ye aza anglaise moye te il faut azwa na ambassade po moto congolais d'origine okozwa na ambassade kosunga biso po kuna bitumba ezalaki makasi basunga biso kote wana eza because I'm extremely happy. When you said you're going to Congo, you're going to help. Our mother said she's very happy to hear that news, but she felt like you couldn't go to Congo. She said she's going to some other country. So she didn't know where you're going was to Congo. Oh, okay. So that's why we were very excited. We were laughing when I was translating. I did not mention it was children. And then she said, why she's not going to Congo, she's going to somewhere else.
How you going to listen is difficult. That's good. Ana mususu bazangi ba tata bazangi ba mama ba bomi bango ati kesinga biso. Masa mayele. So many women were raped, so many women were killed, a lot of people were killed. So that when you go there, try to help those people. Okay, thank you. Alobi merci, Mama. Alobi merci, Mama. Alobi thank you. She said thank you as well. And everybody wish you the best. Thank you. Yeah, if you want to go to the embassy, we're going to speak to other people who can help you to have the link. But I think there's no any problem. You can go to the embassy, they will give you a visa without any link. Yeah. I hope they're more organized now. I don't know. I can't comment it. I hope they are. Okay. Okay, no problem. We better get some news on what is happening there first. Okay, They don't give you visa. We want to know what is happening. I don't know what they're doing anyway. I've never been into the embassy, and I'm not collaborating with them. I want them to be. I want that. I don't want them here anyway. Yeah. So we just go there first and see what's gonna happen. We want to get the outcome. But I knew because that was a Kabila regime. Since we got to Sekedi regime, we have to renew some relationship with them. Yeah, exactly. Yeah. But I haven't got any relationship yet. I don't know what they do. But some members are very close to them. We only find out what they do. Okay. I think it should be all right. I heard a lot of people saying that there has been so many things. If you go, they will give you visa. There will be no more issue like before. They take care of the community now. They try to do a lot of good work. So you go there first and then you witness. Now we'll see what is happening. Okay. Yeah. Okay, merci mingi bande konangai 16h beti nakanisi vraiment soki mutana divers a kolobate tozo clôturer réunion to mona ni samedi réunion immigration boya avant to kolobela immigration samedi oyo ya mutu ya mingi toninga toloba ni immigration totala stratégie ni to kosala po batu nyonso bazwa mikanda rapidement mikolo ba opesa batu mikanda ezana mwa bilo moko ezoleka wana nde tokosala po na to speed up na bamembre na biso alors il faut toya tokutana koya azana likanisi mpe mokolo wana okoya nango tokoevalue yango après tosali stratégie moko rapide topesa pression na baautorité tomona ni samedi mpe moto ana likambo aoloba président nga batindi nga le 9 problème te wana bomba yango en privé ok wanti président bongo mikanda yango lokola tozomona na boye kozwa ndeni tomona na réunion ya samedi tokosola makambo wana mama. Ok, merci. Totia na Facebook ozwa. Bye bye everybody. Soko yega ndenge tokosola boyo ye. Sori papa na osola na mama. Oye tokosola toyokani mpona bato nyonso bazwa mikanda. Problème tozana mwana oyo ya mombale oyo mwana na biso wana nde ye nde moto azoluka yo. Ayebisaki mpe koko na nga mama Betty. Aya na réunion yebisa ya samedi tokoza na réunion immigration même mutu amambre ta okoya na mikanda na ye aya nango te wana tokomonana na ye akomonana aya ka ko participer na réunion apesa likanisi ndenge tokosala ke batu nyonso bazwa mikanda po baopesa batu mikanda ndenge tokosala ke bapesa ngombango tokutana tesoro aya après wana soki akolinga mona na ngai akutananga na bureau déjà na ozana bureau à partir ya le 3 juin nazozonga na bureau mukakolinga okutana na ngai akoya na ozana bureau déjà tobando kutana. Okay, thank you, see you next Saturday. Hello Shirel and enjoy your weekend. Shirel yo koma na mbongo yo kana asustea la compte na batu bayaki na samedi passé na réunion wana mususu tena nozite benga mama se Shirel akoma na mbongo akoma okimati Shirel asante akoma na mbongo Shirel wana abimi bato baye na réunion ya lelo mama Angel bato baye na lelo soki baye na réunion ya samedi bango nde bakozwa mwa topape ya nino tosala. Merci. Tozana mama Veronique ozomona yetu. Na batindra ibino bozide. Tozana mama Veronique.
bapesi bino mibale te bapesi bino mibale te ye mama Veronica azokende lelo pa mwana na ye sika mini na ye ezali azokende otala bongo mama na tiki bino mibale te ngai na ngai ezali deja mpoko na ngai beti asa asinyalaki ngai abi mama kende kozwa ya ngai ezali deja atieli mama Veronica te mama Veronica azokende lelo epai ya mwana na ye esika biloko ezali akende kotala nalobi boye mama nze beti azalaka tu droit asa atiaki beti azalaka tu droit asa atiaki nyonso atielaki ya merci mingi samedi basele malamu bye Hello, check. Merci. Hello, check. Bye, mama. Bye, ma Veronica. Bye, Papa Okito. Bye. Bye, mama. Bye, Papa. President Okito, bye. Commissaire Wademo, Bye, President. Bye, President. Mama Betty, bote na yo, kende malamu. Bye, President. Bye, Mama Betty. Bye. Bye. Douglas, vous allez bien, yo nakunana. Déjà, bye. Bye. Okay, everybody take care.